السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد على قناتي. اليوم هو الفيديو الثاني أو الدرس الثاني في سلسلة تعليم اللغة الإنجليزية للمبتدئين. وكما قلت من قبل، في هذه السلسلة سيكون الشرح باللغة العربية لكي يسهل الفهم على المتتبعين. Welcome to my new video and don't forget to subscribe to my channel. And today's video is going to be about numbers in English. في اللغة الإنجليزية الأعداد مقسمة إلى قسمين. القسم الأول وهو cardinal numbers والتي نستعملها للعد والتي تجيب على السؤال كم أو how many. القسم الثاني وهو ordinal numbers والأعداد الترتيبية that tell us about the position of something in a list, for example. So let's get started, guys. So guys, in cardinal numbers we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and here from 13 to 19 we all add to them 10 at the end. في جميع هذه الأرقام ابتداء من 13 إلى 19 نضيف 10 في الآخر. So it's 13. So it's 4 plus 10, so it becomes 14. 15, 16, 17, 18, 19, so it's also 9, and then we add 10, so it becomes 19, and then 20, or sometimes we don't pronounce the T, so it becomes 20, and then here we use for example 20 and we add to it 1, so it's 20 and 1, so it's 21, 22, وهنا نضيف T, for example 30, 40. عند إضافة الوحدات نقول for example 31, 32, 33. So it becomes the same like here with 20. So it's 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90. And here it becomes 100. So it's 100, 100. If we have two hundreds يعني 200 نقول 200 or 300 or 400 etc. For example here as you see 100 مئة ألف it's 1000 or 2000, and here we have 10,000. Here 100,000 or two if we have 200,000 or 300,000 etc. And here we have 1 million. القسم الثاني في الأعداد باللغة الإنجليزية و ordinal numbers وهم الأعداد الترتيبية. We pronounce them the first. هذه هي الكلمة وهذه إذا أردنا كتابتها باختصار نكتب 1 ثم ST آخر حروف في الكلمة. For example first, and here the second also we write 2 نكتب 2
ثم آخر حروف في الكلمة second N D. And here we have third والتي تعني الثالث. نأخذ آخر حروف أيضا R and D. ثم نقوم بنفس الشيء. هنا نستمر بإضافة TH. For example, the fourth we have 4 and TH which is fourth يعني الرابع. وكذلك the fifth TH, the sixth TH, seventh TH, the eighth, the ninth, 10th, 11th, 12th. And here in 12, instead of 12, the VE, it becomes F. So it's 12th. هنا 12 تكتب ب VE ولكن في الترتيب نقول 12th. So V and E تصبح F. ونستمر بنفس الشيء. هنا the 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. So here we have the same endings. عندنا نفس النهايات، نضيف نفس الحروف في نهاية كل كلمة في هذه الأعداد. And then we have for example 21. It becomes في الأعداد الترتيبية نقول 21st. So it's first like here, the first, and it's 20. So it's 20 and first, 21st. And here 30th or 31st. We can say 31st if we have 30 and here 1. If we have 31 and we want to use it in ordinal numbers, we say 31st. So guys, this was our second lesson concerning English for beginners. And thanks for watching and see you in the next video. And subscribe to my channel in order to follow with me all my lessons. And I hope they are useful for you. And good luck.